Hello all. A very good day to all of you. This is Vilasini from Veranda IAS and friends, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா the Hindu editorial analysis, right? So in the context there have been multiple topics that we have been discussing so far. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா can be significantly important from your mains papers, right? So time கிடைக்கும் போது please go check out the current affairs playlist in the Veranda IAS YouTube channel. You will get access to many topics. Go through them. ஒரு mains point of view, they could be very significant because overall, இப்போ வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா we've covered multiple topics ranging from international relations to environment to polity, governance, internal security, economy as well. So in the context, yes, let us look at one major topic which revolves around your GS paper 2 social justice. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா India needs more focus to reach SDG 3. A crucial goal. இதுதான் வந்து இந்த டாபிக்கோட major discussion. So here we need to understand, right? There is a term called as sustainable development. Sustainable development na என்ன? Development in the present should not compromise the ability of the future generations to meet their needs. This is called as sustainable development, right? So in the context, you should understand, right? In the world that we are living today, இந்தியா பாத்தீங்கன்னா அண்ட் ஆல்சோ மெனி கண்ட்ரீஸ் இவங்களுக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்கு. இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். ஸோ டோட்டலா எவ்வளவு கோல்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 17 கோல்ஸ். இதை நம்ம எப்போ அச்சீவ் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா 2030. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல இந்த எடிட்டோரியல் ஸ்பெசிபிக்லி ஃபோக்கஸஸ் ஆன் SDG 3. So starting with பாத்தீங்கன்னா we have SDG 1, right, which talks about poverty. We have SDG 2, which talks about hunger. SDG 3 வந்து பாத்தீங்கன்னா it talks about health and well-being. SDG 4 talks about education. SDG 5 talks about reducing inequalities. நிறைய SDGs இருக்கு. So specifically வந்து பாத்தீங்கன்னா SDG 3 ஓட focus is around health, right? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா the author has given many insights. So first என்ன சொல்றாங்கன்னா, although இந்த வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா SDG indexல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ranking வந்து was 99 out of 167 countries. Okay, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா is a decent improvement from what we were in 2024 because 2024 நம்ம rank வந்து பாத்தீங்கன்னா it was 109. ரைட், பட் ஆல்தோ இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தாலுமே ரைட் நிறைய ஏரியாஸ் ஹெல்த் செக்டார்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேப்ஸ் இருக்கு. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா இருக்கட்டும், குவாலிட்டி ஆக்சஸ் டு ஹெல்த்தா இருக்கட்டும், அஃபோர்டபிலிட்டி டு ஹெல்த்தா இருக்கட்டும், அவேர்னஸா இருக்கட்டும், தெர் ஆர் மெனி கேப்ஸ். இது எல்லாமே நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும். இதுதான் வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த கான்டெக்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, although India வந்து SDG indexல வந்து if you promoted well, right, if there is a major improvement also, there are many things which are lagging behind. For example, India ஓட maternal mortality ratio வந்து பாத்தீங்கன்னா is not very significant. Under 5 mortality rate வந்து பாத்தீங்கன்னா is almost 32 deaths per 1000 live births. This is also against the existing global target of 25. ரைட், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியுமே பாத்தீங்கன்னா இஸ் நாட் வெரி கிரேட். அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கூட அதிகமா இருக்கு, ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே நிறைய கேப்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இந்த கேப்ஸுக்கு நிறைய ரீசன்ஸும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. நம்பர் 1 அவங்க சொல்றாங்க லேக் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஆக்சஸ் டு குவாலிட்டி ஹெல்த், ரைட்? நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸும் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல்ச்சர், பேட்ரியார்கி, லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் அமங்ஸ்ட் உமன், இல்லிட்ரஸி, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், பாவர்ட்டி, ரைட்? பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது. இது எல்லாமே தே ஆர் சேயிங். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா we are not focusing a lot on preventive care, right? So access to health care வந்து பாத்தீங்கன்னா is also neglected to certain communities and tribes, right, because of awareness. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த SDG goal நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னா the author has pointed out a 3-pronged strategy is required. So அது பத்தியும் இங்க டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. we will try understanding it. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லி இருக்காங்கன்னா, ஸ்கூல் லெவல்ல, ரைட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் அவுட்கம்ஸ், ரைட், அவேர்னஸ் வந்து யங் ஏஜ்ல இருந்தே நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். ஸோ ஸ்கூல் லெவல்ல கூட பாத்தீங்கன்னா இஃப் சில்ட்ரன் are taught, made aware, right, of what is the importance of good health, nutritious food எப்படி கன்சியூம் பண்ணணும், ரைட், the importance of having a clean and healthy lifestyle, இது எல்லாமே யங் ஏஜ்ல இருந்தே நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தா overall the awareness will improve, right? Children will feel much more aware.
யூத்தா கூட இருக்கட்டும், அவங்க எடுக்கிற டெசிஷன்ஸ் அண்ட் சாய்ஸஸ் as a consumer will also improve, right? And overall வந்து பாத்தீங்கன்னா it can help improve the health outcomes in our country. இது எல்லாமே இங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க. And they've also asked us to take inspiration from Finland. So Finland school based health reforms வந்து பாத்தீங்கன்னா focused on nutrition, hygiene, lifestyle and curricula. And இது வந்து பாத்தீங்கன்னா in the years later it also played a major role in reducing disease burden அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. And yes, they have also given a positive way forward. Overall, we have decoded the editorial. So in the context உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், talking about editorials, right, we have an approach. இந்த approach வந்து பாத்தீங்கன்னா is called as the code approach. So C வந்து பாத்தீங்கன்னா is context. Context வந்து என்ன? SDG 3, that is on health. Opinion வந்து பாத்தீங்கன்னா the author has spoken about a three-pronged strategy, right, to address the SDG 3 and to ensure we can meet. இது வந்து is the author's take on it and how to address it. Talking about data, நிறைய data கொடுத்திருக்காங்க, right? SDG index இந்தியாவோட ranking என்ன? That is also an example of data. Talking about takeaways, right? ஏன் SDG index இந்தியாவோட rank improve ஆயிருந்தாலுமே what are the gaps which are there? இந்த gapsக்கு என்ன reasons? இதுக்கு என்ன counter measures இருக்கு? And currently நம்ம என்ன பண்ணணும்? இது எதான் major takeaway, right? So these are the takeaways, right? So in the context, the code is also clear to us. So now let us analyze this. So number one, SDG index ranking la India oda rank வந்து பாத்தீங்கன்னா 109 in 2024. We have moved it to 1999 in 2025. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா in the progress has primarily been due to certain betterments in infrastructure, primary healthcare, basic services have been made available. But இது இருந்தாலுமே inclusiveness in healthcare வந்து பாத்தீங்கன்னா is still missing because rural people and tribal people are at a major disadvantage. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா if we talk about, right, other criteria, என்னெல்லாம் சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, right, so here many things do not go or align with reality. For example 2030 குள்ள நம்ம மீட் பண்ண வேண்டிய டார்கெட்ஸ் மீட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. For example maternity mortality rate வந்து பாத்தீங்கன்னா it is somewhere at 97, right? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா the target should be around 70. Under 5 mortality rate is 22 per 1000 live births, but it should be around but the target is 25. Talking about life expectancy, India la 70 irukku, but the global target is 73.63. Next one, out of pocket expenditure irukattum, even to the extent of immunization, right, universal immunization achieve பண்றது கூட we are at 92.23%. So here we are somewhere falling short of அப்படின்னு சொல்றாங்க. So even meeting the 2030 target, is it achievable அப்படின்னு கேட்டா there are many shortfalls and we have to see, right? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா talking about the major issues வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா there are issues pertaining to healthcare and infrastructure, and yes, non economic issues நிறைய இருக்குன்னு the author சொல்றாங்க. For example infrastructure access வந்து பாத்தீங்கன்னா affordability and accessibility, not everybody is entitled to. Economic barrier ஒரு major barrier இருக்கு. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா other factors include hygiene, sanitation, right, people ஓட lifestyle choices, and here வந்து பாத்தீங்கன்னா is also patriarchy. For example mental health is not prioritized, stigma around mental health. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா patriarchy இருக்கும்போது when it comes to men and women's health is more compromised. I mean men's health is more promoted and women's health is more compromised in many underprivileged families, because here வந்து பாத்தீங்கன்னா income levels are less, men is the breadwinner. So in the context it makes sense to invest on them more and அவங்க feel பண்ணி, right, women's oda health is neglected, women oda health neglect ஆகுது, and this is also to do with lack of literacy, lack of awareness, lack of menstrual hygiene, right? So இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட problems இருக்கு. Next, இந்த author வந்து suggest பண்ற 3-pronged solution வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட்லயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், ப்ரிவென்ஷன்லயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். நம்பர் 1 இஸ் டாக்கிங் அபவுட் யூனிவர்சல் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், ரைட்? ஸோ ஹியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா equitable healthcare needs to be promoted, right? Spendingலயும் சரி, accessலயும் சரி, it has to be promoted. Primary healthcare facilities need to be improved, right? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா primary, secondary, tertiary healthcare servicesக்கு நடுவுல இருக்க coordination should improve. Next, technology நம்ம leverage பண்ணணும். Telemedicine, digital technology, digital tools, right? For example maintaining health records, right, promoting greater research and development, இது எல்லாமே பண்ணணும். Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா health education should also be promoted. At a very young age itself children need to be taught, right, healthy lifestyle na என்ன, எதுக்கு nutritious food சாப்பிடணும்,
right? How to balance studies as well as your health, right? Focus on reproductive health, hygiene, sanitation, mental health. இது பத்தின awareness ஒரு young ageல கொடுத்தா when they grow up they will be able to take better decisions, right? இது எல்லாமே are implications of this. Next one பாத்தீங்கன்னா, if you overall have to understand this, right? So SDG rankingல இந்தியாவோட performance improve ஆயிருந்தாலுமே there are multiple gaps. இந்த gapsக்கு multiple reasons இருக்கு. So now the idea is we are talking about inclusive growth, right? And here வந்து பாத்தீங்கன்னா we are also talking about Vikshit Bharat by 2047, right? So இது பத்தி பேசும்போது inclusive growth இருக்கணும்னா health of the population is very important because a healthy population will be a productive population. Better the productive population, greater contribution to economic growth and GDP. And yes, நம்ம country வந்து பாத்தீங்கன்னா we can reap the benefits of the demographic dividend. So yes, overall வந்து பாத்தீங்கன்னா this was the scope of discussion. I hope this was useful. Thank you. Veranda IAS, where your dream becomes reality.